Let's see the first program of BCA 4th semester Python lab manual. I have divided the first question into 4 lines to understand what actually this program deals with. Write a program to create a list with n elements. So the first instruction we are getting from the question is that we have to create a list, and that list should have n elements. Suppose our n is 5, then our list will have 5 elements, 1, 2, 3, 4, 5. Then this be the our simple list. Then what it says, find all unique elements in the list. ನಾವೀಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಬಾರಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಆಡ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಯುನೀಕ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, 1, 2, 3, 4, 5 ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರೋದು, ನಾನು 5ನ ತೆಗೆದು 1 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನಾವು, ಸಿ ದ 1 is present 2 times. So 1 found in the list twice. So it is not unique. 2 is found only once, 3 is found only once, 4 is found only once. So we are going to form a unique list that is 2, 3 and 4. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುವ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎನ್ಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಯೂಸರಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗೈಡ್. ಯೂಸರ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎನ್. I'll close it. Make sure the double quotes opened are closed here, the brackets opened are closed here. So what happens here is, input always gives a string value, but namge n value enagide, it is 5, so it is nothing but an integer. So we will do a type conversion to integer. I'll simply write int of whole things. So now we have value for n, namge value sikkide. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 1, 2, 3, 4, 5 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ I'll initialize with open and close square bracket. That is going to create an empty list. Once this list is created, we have to add these values. Whatever the values for the list we have to populate, we have to add it. So we make utilization of the for loop. For loop na ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. I'll simply write underscore here, for underscore in range of. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, till the value of n gets exhausted. 5 ಇದ್ರೆ 5 ತನಕ ಲೂಪ್ ಇಟ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ I'll write n here and I'll close. ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಎಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋಲನ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕೋಲನ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕೋಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಎನ್ನ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಫಾರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೋಲನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಫ್ ಯು ಹಿಟ್ ಎಂಟರ್, ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ 4 ಸ್ಪೇಸಸ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ, ದ ಫಾರ್ ಲೂಪಿನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯೂಸರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಯೂಸರಿಂದ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಂಪ್ಟನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಅಸೈನ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಪೆಂಡ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಅಪೆಂಡ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಅಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ 1 ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್. ಇಫ್ ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ for any element, if the count is 1, then it is equal, then it is unique as per our logic and also as per the question. Okay, so we will write a unique list. Then we will come outside the for loop. We will simply write one variable name, unique list. Then it's also open close the square bracket indicating it's an empty list. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಫಾರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಯುನಿಕ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಯುನಿಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಂಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ 1, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಯುನೀಕ್ ಆದ ನಾವು ಯುನೀಕ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಅಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಡಾಟ್ ಅಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪೆಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಜಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ ಬಾಕಿ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್. ಸಿ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫಾರ್ ಲೂಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದ ಫಾರ್.
ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಗೈಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಕೊಡುವ ಯುನಿಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ದೆನ್ ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯುನಿಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ and let's run it. Center value for n I'll give 4, then I'll give first element is 1, second element is 2, third element is 3, fourth element is 2. So unique elements are 1 and 3 because their count in the list is 1. This is pretty much about the first program.